Unanuo akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ Ogene TV. Ọ dị mma Igbo ndị nwe m ebula mbata na-eke n'ụlọ na-anabata n'oge gwa m okwu na Ogene TV. Cheta na m agwa ụnụ na ọ naghị adị mma afụsi ụzọ asịsị moto ọkụ ma ọ bụkwa na eruo na be ndị mmụọ ajụba ma ndị nwụrụ anwụ ọ nọkwa ebe ahụ. Amụsụ bere n'abalị, nwatakịrị anwụọ n'ụtụtụ. Ọ bara uru ka ajụwakwa gịnị gburu ya. Imerime na ndị ga-egosipụta n'ebe a taa ga-eme ka ụnụ ghọta isiokwu ndị a m na-ekwu ebe a. Agwago m ụnụ na imerime ndị a nọ taa na-eti mkpu hapụ onye ndu, hapụ Nnamdi Kanu, relize Nnamdi Kanu, relize Nnamdi Kanu, na ndị a niile imerime n'ime ha bụ ndị maramara n'ihu gwọ mpete n'azụ, ndị soro mmụọ gbuo soro mmadụ kwa, ndị osochi egbu, ndị a na-abụghị egbu okpo n'ime ọhịa ha pụta n'ụzọ jụba onye egburu, ndị a na-abụghị ebunye mmadụ nnu ha hapụ ya mmiri. Ndị a dịcha ka ndị oke amụsụ. Ụnụ maara oke amụsụ ma ọ bụkwa na ịmara, ọ bụrụ na ịma ga-anụrụzie ya ugbu a. Oke amụsụ bụ oke ahụ bụ ya na-ata gị, ya na-afụ gị ikuku ka ọ hapụ ịfụ gị ụfụ. Ị gaghị ama na onwe ya na-ata gị. Ikekwe ọ bụrụzie mgbe ị tere n'ụtụtụ efu na oke akakasịcha anaghị ụkwụ, mana mgbe ahụ ọ na-ata gị ọ na-afụ gị ya briz, ọ gaghị afụ gị ụfụ, maka ọ fụọ gị ụfụ gị eteta chụba ihe na-ata gị ma ọ bụ chọba ebe ihe na-eme gị. Ọ bụkwanụ n'ihi ihe dị etu a ka Igbo ji wee lechaa anya wee kwuo sị, onye m akọcha m ya enyezila m. Onye ahụ ga na-enye m ya na-akọcha m ọnụ. Onye ahụ kwụ m n'azụ, ụkwụ m na-akwụ n'ala, ya hapụ m ka m ji ụkwụ m gaba. Tata aga m egosi ụnụ imerime ndị a so na ndị osochi egbu. Ndị a bụ enweghị ike ịchụrụ mmadụ ewu belụsọ mgbe o ruru ewu a na-egbu egbu. Ndị a bụ ndị ala dị mma. Ndị a soro ree Nnamdi Kanu rere anyị n'aka ndị iro. Ego ahụ e nyere ha amaghị ma ha eriri eri ma ha emere ya dịka nwanne ha nwoke Judas. Mana a sị na ha mere etu ahụ, ha kara ikpufuru ya bụ ego ga-akwụ ụdọ. Mana tata ha ka dị ndụ na-eme ndị mmadụ barabara n'ihu. Mana tupu m aga n'ihu, o nwere otu ihe m ga-egosipụta n'ebe a taa ka ị tụọ ntị n'ala. Aga m achọ ka ị tụọ ntị n'ala gee ihe a ọfụma, ka ị nụrụ ụmụ ihe ndị a onye ndu fụchara wee na-eti ebewu na-asị ihe dị etu a adịghịkwa mma. Mana ndị Igbo na-asị mma ndụ, mana o nweghị ihe ha ji mma ndụ wee kpọrọ. N'obodo a ka ị ga-afụ site n'isi a ruo onye na-asanye ụgbọala, onye nke e nyere ego ya ere onye ukwu ruo onye nta. Ihe ọbụla bulugotu si ha mee ha eme. Ihe ọbụla World Bank si ha eme ha eme. Ihe ọbụla WHO si ha eme ha eme, iji mee gịnị? Wee na-egbu ndị mmadụ, na-emegide ndị mmadụ. Ihe a m ga-egosi ụnụ ebe a taa, etu a m si na-akpọ aha ndị a bụ ka m kpọọ ya etu a ka ndị a na-agwa hapụ ịma ihe a na-ekwu. Mana ama m na ụnụ ghọtara ihe m na-ekwu. Onye jiri aka gbuo onwe ya gaghasị mmadụ gburu ya. Ụnụ kesia ihe a, ụnụ amarụzie ma ihe niile onye ndu nọ na-eti mkpu ya na-eme gbalụ ya ma ọ bụ ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe na-ezighị ezi. Echetara mgbe anyị dị obere, o nwere mgbe anyị na-agụ egwu n'ime obodo anyị na-agụ mmiri zobe zobe, anwụ mụba, aga m agbaba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ. Ihe ọ sọrọ mmiri zoo, ihe ọ sọrọ anwụ ya mụọ, aga m agbaba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ. Mgbe ndị nna nna anyị ha nọ na ndụ, o nweghị onye n'ime ha ṅụrụ ọgwụ bekee. Ihe ha ji bie ndụ gbaa ogologo afọ ha gbara bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Tata ndị eburu bata werezie anyị na-akụ futbọọlụ. Ha gụrụ ha ewepụtara ya otu ọrịa, fezuo ya ebe niile, wepụtara ya nke a ga-asị ọ bụ ihe eji agwọ ya. Amaghị na ya ha a ga-esi eji agwọ ya bụ ihe a ga-eji na-egbubelata ndị mmadụ. Tata ọ kakwa mma ugbu a ka onye ọbụla rie adụtụ onwe ya ọdụ. Imerime na ihe ndị a na-eme, ụnụ a na-afụta ya dịka ọ bụ enyemaka ka ha na-enyere ndị mmadụ. O nweghị enyemaka dị n'ime ya. Ihe a bụ onyinye ekwensu, weta isi bịa were isi. Onye si nwa mmụọ egbula ya, nwa mmadụ egbukwala ya, ya ejikwala aka egbu onwe ya. Ka ụnụ kirisiri nke ahụ, ihe m ji gosi ụnụ ihe a ka ụnụ na-atụ uche
na ihe banyere ọgwụ a m na-agwa unu maka ya bụ ọgwụ a m kpọrọ ọgwọ na ọrịa nke otu nwa amadi si na mba mmiri nye ya aha ọzọ si na ọ bụ miracle in a bottle, ya bụ ọgwụ ndị Jiximo. Nwanne agwago m nke ebe eziokwu, onye ọbụla ji ndụ ya wee kpọrọ ihe, onye ọbụla na-achọghị ka ndị a memila ya, malite ugbu a sịkwarị na onweghị ihe na-aya gị, gbochie ya egbochie, na mgbochi ọya ka mma kara ọgwụgwọ ya. Aga m ekwu okwu banyere ọgwụ a rinne taa. Ndị ma anya ya maọbụ ndị kwenyere na ya maọbụ ndị mma na ihe ya kwuru bụ eziokwu ana ha eweta ya. Onye nwụọ elie ya. Otu nwanne ya gụrụ egwu ọsị, onye nwụrụ zuru ike, onye nwụrụ zuru ike, onye nwụrụ zuru ike, onye nwụọ ya ezuru ike. Na-atụfughị oge ka m gosi unu imerime ihe ndị ọzọ m gwara unu na m ga-egosi unu ebe a taa. Ma ndị bụ Judas sorore onye ndu, ma ndị bụ ndị mmụ ihu abụọ bụ ha pụta ha ekwuo, hapụ onye ndu, relizim ha pụta n'azụ ha ekwu onye ọzọ. Unu ga-anụrụcha ya taa. Ihe ndị a m ga-egosipụta unu ebe a taa, ma nke ga-esi n'ọnụ onye ọkaikpe nna ikwu Aloy Ejimakor wee pụta, unu kirichazie ha niile. Ma nke si n'ọnụ nwanne anyị nwoke Raf wazuru ike, unu ajụzie onwe unu sị, ajụjụ a nna ikwu Raf jụrụ, ihe a ị chere na ọ bụghị ajụjụ ziri ezi? Ọ jụrụ ajụ wee sị, unu ọ chọkwara ka nwa amadi a si ebe ahụ pụta? Gị bịa fụ ụfọdụ agwa imerime ndị a kpọrọ onwe ha South East politicians ma South East governors na-akpata, ga-ajụbazi onwe gị ajụjụ ọjọọ. Na nso nso a ka ha bịara sị ha nwere ọgbakọ kpaa nkata ihe dị iche iche, na imerime ihe ndị ha kpara, otu n'ime ya bụ ka a ga-esi wee kwuo okwu ịhapụ onye ndu. Ka ha kwuchara nke a, o si n'ọnụ gọvanọ Imo steeti wee pụta. Ka e kwuchara ihe a, nna anyị ukwu bụ Ọbụsọnjọ bịara ọnọkọ ahụ ụbọchị ahụ ekwu okwe nke ya na onweghị mgbe ya na ha kpara ihe banyere onye ndu. Lelee ya, na onweghị mgbe ya na ha kpara ihe banyere onye ndu. Mana a pụtara gwa anyị na otu ihe n'ime ndị ha kpara ụbọchị ahụ bụ ihe banyere ụzọ a ga-esi gaa ije kwuo okwu ihe banyere ka a ga-esi wee hapụ onye ndu. Biko hapụnụ nwa dị ala ma ibe ya, anyị macha dịka m na-agwa unu na onye na-egwu mmiri a na-ahụ azụ ya anya ọ maghị egwu. Ụgha dị mmegha ugboro 7, agha ya otu ugboro ya agha. Ọ bụrụ tata ka anyị nụbara ụdị ihe dị etu a n'ọnụ nna anyị ukwu abụ gọvanọ Imo steeti Hope Uzodimma. Kirie na ndị a ga-egosi unu ugbu a. Taking you back a few steps, the little military invasion of 2017 was not unrequited, judicially speaking. I took the matter before 2 tribunals, or a tribunal and a court. First, I took it to the African Commission on Human and People's Rights, which rendered a decision in March 2018 condemning the action and calling it a violation of the African Charter. And they wrote to the President of Nigeria, they wrote a letter to the President of Nigeria requesting him or directing him. They used diplomatic language, but the decision was there that what you did is wrong, so you need to roll it back. You need to reverse everything you have done, which includes declaration of IPOB as a terrorist organization and hounding their members as criminals. The African Commission held that what Nigerian government was doing was persecution, not prosecution. That the IPOB and its members simply possess an inconvenient political opinion which the Nigerian government was seeking to suppress by means of punishment of some sort. And they asked or directed Nigerian government to reverse itself. Nigerian government never did. Rather, it escalated. Well, subsequently, I went to a local court, a high court in Abia State in eastern Nigeria. I sued the Federal Republic of Nigeria, the Nigerian Army, and other parties who were confederates in that attack of September 2017. And in January 2022, fortunately for us, we won. The High Court made an order. The High Court reached a judgment
that what happened to Nnamdi Kanu in September 2017 was a flagrant violation of his constitutional right to life and constitutional right to his privacy. And the court proceeded to make an order ordering the federal government of Nigeria, or Federal Republic of Nigeria, to pay him a compensation of 1 billion Nigerian naira, which is over $1 million US. The court also ordered the Federal Republic of Nigeria and the President of Nigeria to issue a public apology to be published in 3 national Nigerian newspapers to Nnamdi Kanu. None of this has happened. So we kept that aside. So when they brought Nnamdi Kanu forcibly from Kenya without extradition proceedings, I characterized it an act of extraordinary rendition. Initially, there was a misunderstanding, a broad, widespread misunderstanding by vast majorities of Nigerians who were mouthing the cliche, Nnamdi Kanu extradited from Kenya. No, that was wrong. He wasn't. I told people he wasn't. He was extraordinarily renditioned or rendered, and that is against international law, Kenyan law, and laws of the Federation of Nigeria. So while his criminal trial was making its way slowly at Abuja, with all the several amendments the government was bringing, they walked away from treasonable felony, insulting the president, importation of radio equipment, and bam, to terrorism. That's how it happened. And they did this 7 times. 7 amendments. If Nnamdi Kanu was guilty, why is it taking so long to bring him to trial between 2015 and today? That is 8 years. So what he's undergoing is not really a judicial trial. It's a trial by ordeal. Trial by fire. Imprisonment before conviction. They just want to get as many years of jail time out of him as possible, because they know that with the evidence available, conviction will be impossible. And that was made worse by the extraordinary rendition, which I took also as a civil violation to a federal high court in Nigeria. And in October 2022, the federal high court came down with a judgment that extraordinary rendition was a violation of his constitutional rights, his fundamental rights, and they awarded him 500 million Nigerian naira. That's about $800,000. So all around, everywhere that this matter has gone to, including in July 2022, before the Human Rights Council at the United Nations, the Human Rights Council, United Nations, came down with an opinion that what happened to Nnamdi Kanu in Kenya and that brought him to Nigeria is a very grave violation of international law. And they directed that he should be released unconditionally. And of course, the Court of Appeal in Nigeria did come down with a similar judgment in same October 2022, discharging Nnamdi Kanu of all charges and bearing any further trial of his person in any court in Nigeria as a consequence, as a direct consequence of the extraordinary rendition. So what more can you ask for a man to deserve his freedom? How many have I counted? United Nations, which in this case should be considered a world court. Then you have the Nigerian Court of Appeal, which is the second highest court in the Federal Republic of Nigeria. Then you have the Federal High Court, which is the court of first instance at the federal level. And of course, you have the State High Court that awarded him 1 billion Nigerian naira. So between 2015 and today, 8 years and running, Nnamdi Kanu has snagged 4 major victories.
against the Federal Republic of Nigeria, with Federal Republic of Nigeria winning nothing. What more do you need as stark evidence, affirmative evidence that what is happening here, ladies and gentlemen, is an act of persecution, not prosecution? It's time to end it. On his behalf, I will ask all men and women of goodwill everywhere in the world to speak up. There was this saying about Jews. When they came for the Jew, you said nothing. When they came for the Jew, you said nothing because you're a trade unionist. Then when they came for the trade unionist, you said, well, I'm a scientist. You said nothing. They took the Jew, they took the trade unionist. And then when they came for the scientists, nobody spoke for you. Nnamdi Kanu is a poster boy for all the injustices that a great race, the Igbo people, and their cousins in the former eastern Nigeria have been subjected to since the founding of Nigeria. These injustices became more public because since 2015 they have been escalated. So how do you fight back? You fight back by telling the system, I want out. I want my own country is not a crime. It does not require a bullet. It doesn't require muscular military law enforcement. What it requires is sitting across the table and talking about it. A lot of nations have been founded on referendum. That's what Nnamdi Kanu and the General of Biafra were asking for. That led to all this conundrum, to all this saga. I said in many fora that 50-something years ago, Odumegwu Ojukwu wanted Biafra through confrontation to federal government. And he was not able to achieve it with the amount of money available to him, arising from the father's wealth and other well-meaning Igbo people. 50-something years after, how do you think that that thing that didn't work will now work in a digital age? So it doesn't make sense to any reasonable mind and should not be supported by any reasonable mind. As a matter of fact, I doubt the procedure or window dressing. They say, hey, I got meet Attorney General, Minister of Justice, okay, so issue no lay, not to continue with the case. Okay, see, Mayor. If when the Yoruba senators, Bakoro, Gawan and Attorney General, or any other, or even the president, say, Sunday Bo, Pota, Konda, Sadara, your Metiala leader, or Pota. Man, you wanna like him a head to fine. Of late, as a people still listen and can help today because I will run a governor here in the southeast. And when somebody from that's him the chief. Na don't I consider that can Gagami the national security advisor. Marcia, him that told me Gami here. I want the relevant authorities like from ahead to all the southeast governors. The chief security officers of the state in the southeast. The security report on the southeast. I remember in 2013-14, the national security advisor invited me, Sambo Dasuki. Oh, through one of the security gurus in Igbo land who used to reach me. I went. We had discussed, so we had stormy discussion. We had relevant discussion, lasted for hours, about the southeast. Maybe the petition. See the list. I got you with certain questions. You have to convince him why OGD possible not we are. You have to convince these people, security wise.
isi ewu nwoke ite ya chiba si otego mgbe ejiri mebe isi ewu ihe ya dịba otego mgbe ejiri mebe isi ewu ihe nna ya ukwu gọvanọ Hope Uzodimma otego anụwara ekwu ememe n'ọnụ gị nsogbu adịrọ ọ bụghị m na-eme nwaanyị ike otule mgbe ọsọ soro onye igwe ga-ama ihe o mere onwe ya mgbe ọ pụrụ n'ugwu ọ dị mma ka m gosichara ụmụ ihe ndị a taa ka m meekwa ka ị mara na ọgwụ a m na-agwa ụlọ banyere ya nwanne ọnwa ọrịa ahụ ị chere na ọrịa na ihe ga-ebi ya bụ iji obi wee buru aja n'izu ụka na-abịa abịa ma ọ bụ n'ụbọchị ole na-abịa abịa aga m egosi ụnụ ihe si n'ọnụ onye dibịa oyibo wee pụta banyere ọgwụ a na ndị o ji ya wee gwọọ imerime n'ime ụlọ taa nwere ike ọ na-agaghị ekweta na enwere ike iji ọgwụ a wee mee onye nwere kansa ya enwere onwe ya, onye bụ obiri n'aja ọcha ya enwere onwe ya, fibroid, gout, BP, ụbara mgbali elu, ụbara mgbadata ala, shuga, kpọọ ya ọrịa ọbụla sọrọ gị kpọọ ya. Ị na-atụ nwa atụ dịka nwaanyị, ị naghị atụwa nwaanyị dịka nwoke, ị na-atụwa nwaanyị ime, nwanne asụtụrụ gbagbo onye ugwu ya asị ka ya fụ n'anya fụkene n'anya. Ọnwa ihe chọrọ ka mara gị kparịa, zitara m ozi na WhatsApp na akara ekwentị ị na-ahụ n'ihu onyonyo gị. Biko mere m ebere ma nwụọkwana ụnụ akpọla m n'ekwentị maka ntị echie m. A na-ama akatakwa n'ahụ ka m akwa na-eria ọrịa ntị n'okenye. Zitara m ozi WhatsApp message. Ọ bụrụzie na o ruo na ikekwe ọ nwere ihe mana gị ga-akpa akpa n'ekwentị, anyị abụọ ekwekọrịta ngwa ka anyị kwuo ya n'ekwentị. Ndị nke akwana m na-amaghị etu ha siri gaa ụlọ akwụkwọ, maka ama m na ọ bụrụgodị na ụnụ agaghị ụlọ akwụkwọ ụnụ gara nke ọta akara, mana etu ụnụ siziri paasị ya bụ ihe na-agbagwoju m anya, maka na ana m na-ajụ onwe m na ọ bụ ụdị agwa ka ndị a na-akpa were paasị ya n'ụlọ akwụkwọ ọta akara. Onye nkụzi kwuo ọzọ ha eme ọzọ. Ekwuchana m ihe ebe a si onye agala na comment section Ogene TV ga-ajụwa m kedu etu m ga-esi nweta ọgwụ a, ego ole ka a na-ere ọgwụ a, kedu ihe ọgwụ a na-eme. Agaghị m asụ onye ahụ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ka mụ na gị kparịa banyere ọgwụ a, WhatsApp gị kwụsịa ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-agakwa ebe ahụ na comment section ga-ekwu okwu banyere Jiximon. Nwanne nwanza gbala ụbara ka eko ya ha. Imerime ndị nọ mba Amerịka aga m abịa ebe aba akpọnwụ na ahụ na-ehika ndị chọrọ ka ọgwụ a rute ha aka. Nwee ndidi, ọ ga-erutecha ụnụ aka. Ụnụ mana ka m kọwaziri ụnụ nke ọfụma. O nwere ihe a na-akpọ Consul, nwee ihe a na-akpọ Express eji ebubatara ndị mmadụ ibu. Express ọ na-ego ya ha etu a, Consul ọ ga-ekwetụkwa mmadụ omume. Mana abịa na ihe banyere Consul ahụ, ọ bụrụ na eburu ibu ofu onye eburu bịaba ya dịka onye nwere ụgbọala dobe n'ụzọ o ji ebu ndị mmadụ, ọ ga-eche na mgbe ụgbọala ya juru tupu ya akwọpụ ụgbọala. Ndị a na-eme Consul a na-anọgide ka ha nwekwana ike butata ibu ndị mmadụ tupu ha akwọpụ njem. O so na ihe mere mgbe ụfọdụ ọ dịka ibu maọbụ ozi eziri ọ na-anọ izu ụka abụọ maọbụ atọ tupu rute mmadụ aka. Mana ọ bụzi na ị ma na ọ ga-anọ izu ụka abụọ maọbụ atọ tupu o rute gị aka, ga-esite n'oge wee tụọ ya bụ ahịa. Ga-esite n'oge tụọ ya bụ ahịa ka o nwezi ike rute gị aka. Mana nke bụ eziokwu bụ na etere ụgba etere azụ, ọ ga-eruterịrị onye ọbụla aka. Ka m si ebe a na-apụ bụ nwezi na ọdịchọ ka mara gị karịa bụ zibatara m ozi WhatsApp message na akara ekwentị a ị na-ahụ n'ihu onyonyo gị ka mara gị karịa ya. Ana m asịzi ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ka akpụ afụ ọnụ ka emesịa. Kwamu Kanu